श्री गौर शक्ति शतमुखम भक्ति शास्त्र सम्राजम राधा गौर प्रजा वैष्णव वंदे विग्रहम जगन्नाथ प्रभु वंदे प्रेमाब्धिं वृद्ध वैष्णवम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जयतां श्रुतोपंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमाद्रत्नगाल सिंहासनस्थो श्रीगन्धर्वासुर गोविन्ददेवो प्रेष्ठदिवीश्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतनुस्थित करसन्वेणुसनकोऽपि गोपीनाथ वृन्दाई तुलसीदेव प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अथो नत्वा मंत्रगुरुं गुरुं भागवतार्थं वेशान जगद्गुरुं नत्वा ततो जयो मुदिरे। जय सपरिकर श्री गुरु गौरांग गंधर्व गोविंद सुंदर पाद पद्मनाभस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Jaya Goppi Jana Balla, Jaya Goppi Hari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Goppi Jana Ballabha Kunjaradhari, Radha Madhava Kunja Bihari, Goppi Jana Ballabha
So, I'm feeling very happy. Я очень счастлив приехать сюда. And by seeing all, you already come here before you have come. И видеть всех вас, которые пришли сюда. And waiting for something, eh? И ждете чего-то особенного. So, I'm feeling very grateful to our Ananta, brother Ananta and Yamuna. Я очень благодарен брату Ананте и его супруге Ямуне. And also all of you. И всем вам. That you have given us some. And you all, they are also. That they have given this chance today to meet together and. И всем вам, которые дали нам эту возможность собраться все вместе. Yes. And this meet together, I mean, this meeting is something not an ordinary meeting. И эта встреча не нечто обычное собрание людей. And everything possible happened by the grace of our Guru Varga is here, you see, and Vaishnavas here, the most worshipable and great by their mercy and the mercy of the Lord. This happened. And the mercy of the Lord. Yes. Yes. We heard that in this world, those who are fortunate, they are looking for God, looking for their real benefit. Мы слышим, что те самые удачливые, они хотят, они ищут что-то особенного, они ищут Господа. Those who are intelligent, right? И говорят, тот, кто разумен. They searching God and serving God. Они ищут Бога и пытаются Ему служить. But actually, I have seen Israel is a place of they have some faith in God and religion, etc. Я вижу, что на земле Израиля, то есть это земля веры. Yes, I also visited Jerusalem, and I know. Я также посещал Иерусалим. So I'm seeing this is like a holy place. Это подобно святому месту. And I'm feeling very happy to see the people here. И я очень счастлив видеть людей, которые живут здесь. They are very, to me, like sober, gentle. И для меня они очень благочестивые, добропорядочные люди. And I know by that here, I not any fear when I'm moving around the place. И у меня нет никакого страха путешествия здесь. Все дружелюбно. Yes. So that's I'm telling my friends that I feel very nice this place. И я говорю своим друзьям, что это очень хорошее, прекрасное место. So you already got some introduction about what we are doing, what we are following. И вы уже, наверное, вам уже немножко рассказали о том, чем мы занимаемся и к чему мы стремимся. Yes. So to understand this, we need some experience or qualification. И чтобы понять это, нам необходимо некий опыт, да, некое неопределенное качество. So I can say you are fortunate in one way that you got some of your friends like Yamuna. И я говорю, что с одной стороны очень удачно, потому что с другой стороны есть также такие друзья, как Ямуна и Ананта. They have got some connection.
У них by есть некоторая their связь good с сознанием fortune. Кришны. Они очень удачливы. And in this way, we also able to know if there is something good. Some friend if tell us, then we can know, oh, this is something better, something good. И таким образом, если есть что-то хорошее, и у нас есть друзья, которые способны нам это донести, мы становимся очень удачливы, потому что узнал об этом. Yeah, so if we get a chance to get such a friend or such a neighbor, they will give some good news to us. So, если у нас будет такая удача, что у нас будут такие друзья, которые нам дадут эту благую весть, принесут нам, тогда мы будем очень удачливы. And good news means news about the Godhead, Supreme Godhead, and about Him, etc. И хорошая новость – это то, что мы узнаем о Боге и все, что связано с Ним. Yes, but at present, maybe we have not a full faith. We cannot understand because we cannot see by these eyes who is God. И, может, у нас не хватает веры, мы не можем видеть своими глазами, как Его видеть. But to know God, if you want to know God and see God, then we need some wealth. И чтобы увидеть, необходимо некоторое внутреннее богатство. Well, means first I told that we need some good fortune, right? И первое богатство, что необходимо, это благая удача. И первая удача, то, что самая удача первая, это наше внутреннее богатство. That good fortune, you see, this like Ananta, Bhujanamai, this all of here. Благая удача, это вот смотрите, это вот Ямуна и все подобные им друзья вам. They also got some inspiration, and now getting more inspiration to know God, to serve God. И они все получили это вдохновение, и таким образом они что-то почувствовали, да, осознали, да, о Боге. Они хотят знать это больше и больше, глубже и глубже. So, они получили связь с сознанием Кришны, да, и у них есть вдохновение, и они хотят знать больше и больше. So I think you also maybe you want to know about all these things that have come, and we try to say something. You can ask some. И я думаю, что вы хотите тоже об этом узнать и пришли ради этой цели именно сюда, чтобы и мы постараемся вам что-то рассказать об этом. I have born in India, Bharatvarsha, India. Я родился в Индии, Бхаратаварше. You know maybe India. Вы слышали, такая страна Индия существует. Where is Himalaya? И там, где находятся Гималаи. Yeah, so India is a holy place also. Индия является также святым местом. And very old, there is some old history of spiritualism, etc. is there. Это место древнейшей истории, Like Veda, такие как Веды, Упанишады. Now we're getting Bhagavad Gita. И сейчас мы знаем о Бхагавад-гите. Those books appeared there. И эти книги все явились на этой земле. And many great personality also appeared there. И там также явилось множество великих личностей. And more that the Lord Himself appeared there. И более того, там явился сам Верховный Господь. It is something everywhere in the world, many great personality appeared. Во всем мире явилось множество различных великих личностей. But God appeared, we not heard any other places except India. И мы знаем, что Господь явился только в Индии, а не в каких-то других местах. У нас нет такой информации об других местах. Yes, it is true. You know, maybe Max Muller, a German philosopher, he was in India long before, and he read all the books like Veda, Upanishad,
and translated. He was a German philosopher. И вы знаете, что Макс Мюллер, известный немецкий философ и ученый, он изучал книги Веду и переводил их с санскрита на немецкий язык. And he told that what is nectar in the Upanishads of India that can fulfill all the hunger of the whole world. И он сказал, что какой же нектар содержится в этих книгах, в этих Упанишадах. Этот нектар способен затопить весь мир и дать им то, к чему они так стремятся, и исполнить их жажду. Они способны удовлетворить потребности, жажду всего человечества. Now you see, they already, they born in Russia, they born in so many other places, but they also attracted. You can see. И вы видите, да, что вот эти вот ребята, они родились в России или в других местах, но они уже привлеклись этим. That means what Jamuna might told you that. И как вам уже говорила Ямуна Мати, that we are discussing, we are practicing. What is that? Vaishnavism, right? И мы будем обсуждать, что такое вайшнавизм, в чем его практика. And what is that? И что это такое? About Vaishnavism, it was told that Vaishnava is ready to honor all men without distinction of caste. И вайшнавизм это означает именно то, что он готов оказывать почтение всем человеческим существам, всем живым существам, да, без каких-то различий и разграничений, без какой-либо касты. Все едины, все, они принимают всех одинаково. It is not intended for a certain class of Hindus alone. Это не принадлежит только конкретному классу индуистов. It is a gift to man at large. Это бесценный дар всему человечеству. No whatever country is born, no whatever society is breed. В каком бы стране он ни родился, в каком бы обществе он ни жил. In short, Vaishnavism is absolute love, binding all men together. И вкратце, вайшнавизм это то самое, то, что способно объединить и дать любовь всем и каждому. With absolute love. В этой абсолютной любовью. So, you see, it is a universal religion, right? И вы можете сказать, что это на самом деле это вселенская религия. It is just like I gave example, like a sun. Sun is appearing in the east side, and giving light everywhere of the world, right? И как я привожу пример, да, это подобно Солнцу, которое восходит на востоке, и мы не можем сказать, что оно принадлежит именно Востоку, оно дает свет всему человечеству, всей Земле. כאילו... Everybody understand English. It's okay. או שיש כאלה שלא. Good. להתבייש. Так что? Ну все тогда. English, пожалуйста. So, it is like sun. Это подобно Солнцу. Sun is rising in the east side Оно восходит на востоке and giving light all over the world. и освещает весь мир. Like in this world, in India, there is a place where Lord appeared, incarnation as incarnation. И Индия является тем местом, где явился Господь как воплощение в своих воплощениях. Yes. So we know in the Dwapara Yuga, Мы знаем, что Двапара-юги. there is Lord Krishna. The name Вы, Krishna. наверное, слышали имя Кришна. We say Krishna. Мы говорим Кришна. He is the incarnation, supreme God, as incarnationally came in this world. И он явился как воплощение, как верховная личность Бога в этом мире.
And in this Kali Yuga, there is we call Chaitanya Mahaprabhu, И Lord Gauranga or Chaitanya в Mahaprabhu. эту Кали-югу он явился как Господь Гауранга или Чайтанья Махапрабху. They also appeared in India. Он также явился в Индии. And now all the history still there, the places there. И все эти исторические места его пребывания и явления, они до сих пор существуют в Индии. Like here, Jesus Christ appeared. Точно так же, как здесь явился Иисус Христос, это все здесь осталось как память о нем, историческая память. So, and they have given, they've shown by their pastimes, their power, and their so many miracle power shown in this world, and then anyone can easily understand that they are not an ordinary person like us. И благодаря своим непостижимым деяниям он показал, да, что он является необычным человеком, а именно действительно воплощением, явившись Богом, который явился на земле. И все это мы видим, это все это записано, и есть, естественно, подтверждение этому всему. Yes. So it is everything like history. It is recorded. Everything is there. Это все записано как исторические факты. And we just like we believe the history, right? Потому как мы верим в историю. Nowadays we read so many history, so many knowledge by so many years before somebody wrote. So we believe that. И подобно тому, как мы читаем какие-то исторические хроники, какие-то книги, в которых описаны события давно минувших дней, и мы верим в это. Точно так же здесь это все записано, все его деяния, когда он был на этой земле. So about God and His incarnation, everything written, it is called scriptures, right? И все, что связано с Богом и с Его воплощением, это известно, и то, что записано, это известно как Писание. Yes. Just like how one will know who one is father. Если мы хотим узнать, кто же является нашим отцом, If the mother say that he is your father, then it is easy to understand. и если мать указывает на какого-то джентльмена, он говорит, что вот твой отец. Это очень легко понять и просто. Same if when I see the scriptures saying who is God, right? И когда мы обращаемся к Писаниям, Писания говорят, кто есть Бог. Они указывают конкретно на конкретную личность. Like a mother, right? Подобно как матери, которая говорит, вот твой отец. So if we believe it, then no problem. И если мы принимаем, мы верим в это, вот у нас никаких сложностей не возникает. Yes. And so many great soul, great personality already research and they found that. И множество великих личностей, да, осознавших себя душ, они искали это, они увидели и сказали, что да, это действительно истина. Yes. Therefore, we need. I just told that we need. If there is eye, then we have a world of beauty and so many things. И если у нас есть глаза, то мы сможем видеть всю красоту этого мира, который нас окружает. If there ear, we can hear so many music, so many. Если у нас есть уши, мы способны слышать различные звуки, эту прекрасную музыку. But if one is blind, then he have no idea about the beauty, etc. И если человек слеп, он не может понять, что такое красота, что то, что его окружает, вся эта великолепие. Same way, if we have faith and devotion, then we can know the God, we can know the Lord, the Supreme Personality by His mercy. И если у нас есть это, God and the Lord, sorry. Если у нас есть это знание о Господе, да, то есть мы способны понять, кто Он есть на самом деле, что связано с Ним. And therefore we need our we have to search for that. We have to, if we not search, how we shall get, right? И если мы не будем это искать, не будем к этому стремиться, как мы сможем об этом узнать? But before we have to know that who we are, right? Но вначале нам необходимо познать, кто мы есть на самом деле. You heard from Bhagavad Gita maybe that Krishna Lord Himself told that who we are actually. И, наверное, вы слышали с Бхагавад-гиты, да, где Господь Кришна говорит, кто мы есть на самом деле. Yes, we are now got a body of human being. И у нас сейчас есть тело, человекоподобное тело. And we see so many animals, so many trees, right? И мы видим, вокруг нас окружают животные, деревья и другие формы жизни. Actually, they are all, we are all part and parcel, very tiny part and parcel of the God. И мы являемся этой частью этой Верховного Господа, частичкой. But now we got this human body, human form. И сейчас мы получили эту человеческую форму жизни, тела.
which is very rare to get. который очень tяжело и очень редко можно получить. There is a number was given that we like animal, we are in the tree, we maybe like mountain. This type of birth we got before. И до того, как мы получили это тело, у нас было множество предыдущих рождений в виде животных, деревьев, холмов и так далее. But now, after that, we got this human form. И после всего этого мы получили эту человеческую форму жизни. It is very by this human body we can get the God, can know the God. И благодаря этой человеческой форме жизни мы способны узнать, познать Бога. See, animal and other birth, we cannot do that. И мы можем видеть, что ни животные, ни деревья, ни какие-либо другие живые существа не способны на это, только человек. So by this human body, what's our duty? That is necessary to know, right? И обретя это тело, нам необходимо узнать, в чем же наш самый наивысший долг. You see, some animal, they are eating, they are sleeping, they are making child. That's to do. И мы уже видели, да, что животные, они создают потомство, они защищаются, они едят, спят и так далее. Больше ничего не делают. Они защищают себя от, скажем, других более сильных живых существ. But human being also doing those things. И мы видим, что люди делают то же самое. But if the human being, if they do same thing what the animal doing, then what is the difference of animal and human? И таким образом, если люди, животные делают одно и то же, тогда какая между ними разница? Human birth is not only for those things. Но человеческое рождение не принадлежит только именно для этого. Human birth told back to God, back to home. И человеческое рождение принадлежит для того, чтобы вернуться к Богу, назад домой к Богу. Yes, because animal has not such a brain or consciousness to think about God, right? И у животных нет столько разума, понимания, чтобы думать о Боге и стремиться к Нему. But they know expert how to make family, how to eat, how to sleep. They know this thing very well. И они очень опытны в том, как создавать семью, заботиться о детях, есть, спать и так далее. But human being, they can think. They can invent so many nice things. So, but okay. И человеческие существа, они способны мыслить, осознавать, да, и создавать множество прекрасных вещей. But if we don't know that why we are suffering, then what are we doing many things, right? Если мы не способны понять, почему же мы страдаем, то какой смысл во всем этом? You see, we are all here. We cannot say, we are not say that we are fully satisfied. I cannot say I'm fully satisfied. И мы не можем сказать, что на самом деле я полностью удовлетворен. Я не могу про себя сказать, что я полностью удовлетворен. Because here we getting birth, death, disease, old age. И здесь мы все испытываем, да, эти 4 вида страданий, да, рождение, смерть, старость и болезни. We cannot control everything by our power. Мы не можем контролировать все благодаря своему какой-то силе либо могуществу. We cannot stop our old age. We cannot stop our death. Мы не можем остановить эту старость, мы не можем остановить эту смерть. We sometimes saying, oh, we are very proud. We can do many things, but we cannot. If we insect a small fly die, you cannot give life. И мы можем думать, что из-за своей гордости, что мы можем настолько могущественны, мы можем сделать много чего, но когда умирает эта обычная муха, мы не можем вернуть ее к жизни. Anytime, any moment, we have to, we shall die from here. И в любой момент каждый из нас может умереть, в любой момент это произойдет. So why we shall so proud, right? Тогда, если нам чем-либо гордиться, that I don't know that I can save myself. Any danger, anything, anytime, anything can happen, right? И я не могу сказать, что я могу защитить себя полностью от любых опасностей. В любой момент может произойти все, что угодно. So then we have to know who is the background of everything. Right? И мы должны тогда найти, что же является основой всего этого мироздания, все, что нас окружает. Yes, once story that Isaac Newton, he had faith of God. И вы знаете, наверное, великого ученого Ньютона, у него была вера в Бога. But one of his friends did not believe God, etc. Но один из его друзей, у него не было веры в Бога. Then one day he saw in the table of Isaac Newton a globe, world globe.
И однажды у него на столе он увидел глобус, который стоял у нас у Ньютона. And he's seeing the solar system, how nicely it's made and so huge, so big. И увидел это как бы строение этой всей Солнечной системы, которая была у него. And he asking, what name? Isaac Newton, friend, who designed this? И он спросил у Ньютона, а кто же это все создал, откуда это все? Then Isaac Newton not responding. А Ньютон промолчал просто. Again and again asking, Он вновь спрашивал, вновь и вновь, кто же, откуда это все? Who is the architecture of those? Кто это все создал? Все эта система, все это мироздание. Then Isaac Newton told my friend, you will not believe, because if I tell that God made you believe, but do you think any human being or a person made this? Is it possible? These huge things, no man can make it. Who is made? He is Supreme Lord. He is the God. И Ньютон ему ответил, мой дорогой друг, если я скажу, что кто-то создал Бог, ты, скорее всего, не поверишь. Но если скажу, что это создал человек, то это настолько также невозможно. Вся эта красота, все это логическая система, которая все это создана, это все, и тот, кто создал, это именно та верховная личность Бога. So nothing without any cause, nothing can happen. И если не будет какой-то конкретной причины, ничто не происходит в этом мире. So this whole universe is there. Must be there is some. This house you see, there some creator is there. Someone has created, designed and then construct. Right? Подобно тому, как мы видим, находимся в этом доме, что должен был какой-то быть архитектор, те, кто создал этот дом, его построил, соответственно, они приложили какой-то интеллект, какой-то разум, чтобы это все создать. So this so nice world we see this, we see so nice. Who is the architecture? Who is the who constructed it? И мы видим мир, в котором мы находимся, что должен быть какой-то некий самый высший архитектор, который это все создал. И кто же он? Then if we search, then we shall know it is made by God, right? Если мы будем и по-настоящему искать, мы сможем понять, что это создано Богом. And by His order, you see, sun is giving light. By His order, air is blowing. Getting rain. Everything is happening from nature. И благодаря Его повелению, да, светит солнце, дует ветер, и происходит все взаимодействия различных сил природы. We can say, oh, everything coming from nature. И мы можем сказать, что это стих из Бхагавад-гиты, что все происходит на самом деле из природы, само по себе. But from where this nature came? А она откуда пришла сама, явилась сама эта природа? Lord Himself, my instruction, the nature giving all these things. И Господь говорит, что по моему указанию эта природа все сама создает. So, who is the Lord? Who is the God? И кто такой Господь? Да, кто Он такой на самом деле? You see, here some impersonal conception. We can say, oh, there is no God. There is God, but there is no form. И мы знаем, что среди людей существует некая идея, которая говорит, что Бог есть, да, но у него нет формы, он бесформенный. И большая часть людей именно верит именно в эту идею, признает ее. Но мы говорим, что у Бога есть форма. Почему нет? Если Он всемогущий, почему Он не может принять форму? И какая же, в чем недостаток того, что Он обладает формой? Yeah, and it is told that Krishna Chaturkhala Sarvattam Naralila. He took his original form of God is human form, like our form. И его изначальная форма, это человеческая форма друга, подобно как у нас. Yes. And we are fortunate that we got his form. И мы очень удачны, что мы обрели им. צורה שלנו. אנשים מאמינים באלוהים, אבל מאמינים בזה שאין לו צורה, שאין לו שום דבר, שהוא בכל, ואנחנו לא יכולים לראות לו שום דבר. ואז הוא אומר שלא. אם אלוהים כל כך כאילו חזק והכל כאילו זה, למה הוא לא יכול לסוד לעצמו גם את הצורה? ואז הוא טוען, וכאילו, בשביליסט, האלוהים יש לו צורה כמו שצורה שלנו. הוא בנה אותנו לפי צורה שלו. אז כאילו אומר שככה, ואז הוא אומר שכן, הוא בנה אותנו,
לפי צורה שלו, בצלמו. בצלמו, כן. אז היא תמשיך עכשיו. פשוט תעשו כאילו, אם אתם לא מבינים מה שלום, זה הצעה So, with all this Можно говорить немножко тише? Ага, хорошо. Потому что забивают. Ну, сказали вот. Не, они Все, все. Okay. So, It's better to translate. Better to Мощным голосом заглушаешь Махараджа. So, okay. Динамика нет. So I'm just going to the point that Lord is not only impersonal, He is personal. He has a form, He has a figure, and why it is not possible? И я хочу сказать, главная цель смысл в том, что почему у Бога не может быть формы, почему он должен быть именно бесформенным. אז יש לו צורה, אבל... יש לו צורה ויש לו אישיות. אז הוא סקקי ופיפי, כאילו כמונו, לא, באמת. תשאלי על השאלה. Ребенок в туалете делает I shall ask the question. Now let me tell, then you ask later the question. Okay, you remember this question. Now otherwise you'll connection Points, will break. yes. So the Krishna, we are saying the God has a form, И мы говорим, что у Бога есть форма. but in the where the impersonal conception, they say, oh, there is no God. Но персональная концепция говорит There is о no том, form, что у right? Бога нет формы. So, but we got from authentic scriptures, authentic scriptures. Но это знание мы обретаем именно из древнейших подлинных писаний. And who actually witness of those, Те, кто стали свидетелями этого всего, они это все записали. they have written. Они это все They записали. have written. Just like I'm a form, so I have getting from where? From my father. Потом, потому как я обрел эту форму, и откуда взялась эта форма? Я получил от своего отца. So my father is father, father and father. So, but maybe we have not seen my father's father, and we have not seen. So shall I say that? No, I not believe. I not seen, I not believe. И потом тому, как я получил эту форму своего отца, отец от своего отца и так далее, и так далее. Но, может быть, не видел всех моих этих родственников в своем поколении. Относительно, что я могу сказать, что нет, я не верю в это, потому я это не признаю, я их не видел, поэтому я не признаю это все. So we believe that Мы признаем это. I have a father, my father also is father. Like this, we have come generation. И таким образом мы видим эту цепь последовательности, да, от отца, сына и так далее. This world is the perverted reflection of that divine world, God's world, God's family. И этот мир является искаженным отражением того духовного мира, той духовной реальности. Understand? Понимаете? So first we have to understand two things. One is Мы должны понять material, две вещи в первую очередь. one thing is material, another is spiritual. И это первое, это материальное существование и духовное. To understand the just like you are reading in a school, then you cannot understand the knowledge of college or university, right? Потом тому, как вы ходите в школу, вы не можете понять знания школьное, если вы находитесь в школе, то понять знания, которые нужны для высших учебных заведений. So to understand this, we have to need some education or knowledge or experience that is from matter to spirit. צריכים לעבור תהליך של הבנה ושל חינוך ושל לימוד כדי לפתח את הרוחניות שלנו. Yes. So we are now in material platform. אנחנו Material. נמצאים במקום שהוא מקום חומרי, במישור חומרי. И мы находимся на материальной платформе. But we are discussing something spiritual, right? אנחנו מדברים עכשיו על Но мы обсуждаем нечто, что-то особенно духовное. And to know about those spiritual things,
we need that we have to uplift ourselves from material to spiritual. И чтобы понять эти вещи, нам необходимо подняться с материального на духовный. By the help of those already become spiritual and Благодаря помощи тех, кто уже стал поистине духовен, кто возвысился, already got some experience, которые уже обрели этот духовный опыт. and by their help we shall be able to know all this. И благодаря их помощи мы обретаем это понимание, знание. That means if we try, the Lord also help us. И если мы будем пытаться, то их помощью мы будем способны будем это все понять. Just like in this material world, you try for something, then gradually you get. Потом там в этом мире, да, если мы стремимся к чему-то и прикладываем некие усилия, постепенно мы обретаем желанные вещи. So in this way, to know the God and His form, His family, and His everything, if we get this chance to meet their devotees and those who already know, then we shall be able to know. Это потом тому, как если мы хотим что-то либо обрести, у нас есть люди, друзья, которые уже обладают этим, они способны с нами поделиться и помочь нам в этом. And that knowledge, we know that, we are very confirm that we are the very tiny part of the Lord, right? И имея это знание, мы понимаем, что мы на самом деле очень мельчайшая частичка этого Верховного Господа. But that material world make me to forget that things, that relation. И материальный мир помогает мне забыть о том, кто есть на самом деле, эту связь с Верховным Господом. Because from time immemorial we forgotten Him, that Lord. Поскольку с незапамятных времен мы забыли о Нем. And when we forgotten, then His illusory energy are giving me so many troubles here, pain here. И его иллюзорная энергия доставляет мне множество страданий. It is to understand maybe difficult, but Может, это сложно понять, the Lord's illusory energy are here. поскольку здесь присутствует иллюзорная энергия Господа. Just like example, like here in the Israel, there is a government, and then here some foolish those people, those citizens, or those people who are doing not following government rules, police will arrest him, put in the jail. Потом тому, как вот здесь в Израиле существует правительство, и оно следит за порядком, и у нее есть своя полиция, армия, другие органы власти, и, соответственно, если кто-то не соблюдает законы, то полиция его арестует. So this whole universe, there is a government, there is master. Right? И вся эта вселенная подобна этому вселенскому правительству. So illusory energy, like foolish, those who are not following the Lord's will, desire, and following His rules and regulation, and they're giving so much pain and suffering in this world. И подобно тому, как если мы не выполняем эти вселенские законы, то у нас получается, то есть эта майя, иллюзорная энергия, она приносит нам бесчисленные страдания и беспокойство. But if someone out of his good fortune, by the help of devotees, and scriptures, try to remember Lord, try to
serve him, then he can overcome this אם illusory. יש לנו מזל ואנחנו מדברים ויש לנו קשר עם אלה שמאמינים בו ודבקים בו, אז אנחנו יכולים להכיר את אלוהים. И если благодаря благой удаче, то есть благодаря Писанию и примеру Господа, он обретает это знание, то он с легкостью это все обретает и избавляет страданий. Yes. So this is very. Otherwise, in this world, we see we are what we are doing. We are exploiting. There is three. One is expedition, one is renunciation, and the dedication. At present, we are exploiting this world. אחרת אנחנו נמצאים בעולם של ניצול, אנחנו מנצלים את השני. И существует три состояния. Это эксплуатация, отречение и самопредание. И в данный момент времени мы занимаемся только эксплуатацией этого мира. Отречение. И самопредание. Like exploitation means like a example, like a company. I'm working there, but I'm trying to steal from the company. I'm stealing the company's property, etc., etc. Потом тому, как если я работаю в какой-то компании, я пытаюсь что-то украсть, какую-то собственность этой компании. But sometimes we can make strike. Oh, I not work strike. И другое состояние, это когда мы пытаемся устроить забастовку людям. Это называется отречение. So, who is exploiting, stealing, when company owner will know, he will arrest him, he will suspend him from the job. Right? И когда схватывают этого вора, его просто увольняют из компании, его сажают в тюрьму. Again, if they make strike, then company, no production will come, then they will not get any salary, they will all suffer. They also Опять же, если происходит забастовка, то компания не способна производить свою продукцию, она теряет деньги, и никакого блага никто не получает от этого. But if the company is properly served, like then company will get so many production, and company happily can give their salary, they can get everything, right? И если все сотрудники компании работают добросовестно, они производят свою продукцию, то компания продает ее, соответственно, получает деньги, и все удовлетворены. Вы уходите? We must go because it was supposed to end. Oh, I have 1 or 10 minutes there. I'm going to stop. I have to answer your question. Okay. 5 minutes. Now I'm stopping and I have to give you answer of your question. 1 minute. Okay, so I just give this that if there is a master, that master belongs to him. If we serve him, then we shall get everything. But if we try to steal his things, then we shall suffer. And so that is the main point. So this way we can be happily live in this world. That is the point. ככה זה גם בעולם הרוחני, יש לנו בעלים כאילו ואנחנו משרתים אותו. אנחנו משרתים אותו באושר ואנחנו כולם חיים באושר. Okay, now אחד עבור השני, כן, ובשבילו. Yes, now I shall answer. She asked the question that whether Krishna is doing Yes. Like us, because he said like us, so I asked. I told already that we got his form. Krishna's form, the Lord is here, you see in the middle. He has 2 hands. Yes, it is the Lord's form, right? And what he can do, we cannot calculate. It is by our... I can tell a story, very small story. That one day, one devotee, Narad Muni, he going somewhere, then one Brahmin asked, "Oh, where are you going? I think you are going to the abode of the God, Vaikuntha, right?" Okay,
אז היה דבק אחד שקוראים לו נרד המוני, רק נרד המוני. He is going. Нарада-Муни отправился. Я хочу сказать, я не могу. One Brahmin, he asking, you are going, I think, in the abode of the God, I mean, Vaikuntha, Narayan. So, אז היה חם אחד בדרך שהוא הלך, הוא שאל אותו, Ты, наверное, отправляешься в обитель Бога, на Вайкунху. Брахма спросил если он идет Нарада. туда, А? если он туда идет, Нет, ты, скорее всего, ты направляешься на Вайкунху, в обитель Бога. Он спрашивает у него. אני מבין שאתה הולך לויקונחה, איפה שנמצא אלוהים. so will you ask me when I shall give his mercy or darshan? אתה יכול לבקש ממנו שהוא ייתן לי גם Спроси меня, когда я смогу получить его милость, его даршан. And then Narad said, okay, I ask אז my למה Lord. בסדר, אני אבקש ממנו. Narad is a very close devotee of Narayan, Vishnu Bhagavan. כי הוא היה חבר טוב שלו. So נראיין. after some time, he meet another person. He's מה הוא פגש? an ordinary grihastha. בן אדם נוסף. He also asked that, oh, Mani, are you going to Vaikuntha, the abode of God? לאיפה שנמצא אלוהים? Can you ask me when I shall get his mercy and darshan, right? אתה יכול לבקש ממנו, אני יכול לקבל ממנו קצת חסד. Then Narad Muni went and he asked Vishnu, the Lord. אני הלכתי לווישנו ושאל אותו. Two persons asked me, one is Brahmin, another is ordinary grihastha. When they will get your mercy and your darshan. שאלו אותי מתי אני יכול לקבל את זה של אחד בן אדם פשוט. Then Narayan told the Lord, yes, that Brahmin, when will get my darshan, I don't know. But that other grihastha, he'll get soon my darshan, my mercy. אז הוא אומר, החכם הזה שפגשת אותו, הוא לא יקבל בקרוב את החסד שלי. אבל זה שבן אדם פשוט, הוא יקבל אותו בקרוב מאוד. Then Narada said, why? This Brahmin is doing למה? so many his spiritual practice, I see, and why he will not get what other men will כל get? הזמן עובד, כל הזמן מתפתח באופן רוחני, וקורא, כן. באופן מעשי, כאילו. אז למה הוא לא יקבל? למה הוא לא מקבל? פשוט כן. Then Narayan told to Narad, okay, אמר. because Lord know everything, future also know, past also know, present, everything he אלוהים knows. יודע את הכל, גם את העבר וגם את ההווה וגם את העתיד. So he said, when you will go there, they will ask you that when you went to Vaikuntha, the abode of God, what God doing? Vishnu, what he was doing there? אז כשתחזור, תשאל אותם, מה אלוהים עושה שם אצלו בויקונחה, איפה שהוא נמצא במקום שלו. Okay, then Narad returned אז נרדה חזר, and they asked, ושאל, oh, you visited the Lord's domain and what you seen, what is he doing there? הם שאלו אותו, אתה חזרת? כאילו מה ראית? מה עושה אלוהים שם במקום שלו? בויקונחה. And Vishnu told that you will tell that when they will tell that I saw he putting a big elephant in the hole of a needle. אז הוא אמר לו, שתגיד לו שאני ראיתי שאלוהים מכניס את הפיו דרך החור של המחט. Then yes, Narad Muni told that, yes, I see in the putting elephant from one side to another side in the middle of the whole of the middle. And the Brahmin said, oh, it is impossible. How a elephant can go a small hole of the middle? But other Grihastha told, no. When he asked, and same answer Narad Muni told, then he said, yes, possible. God has all power. He can, Anu, Raniyan, Mahoto, Mahiyan, he can do what we cannot do. He has inconceivable power and strength, everything. בן אדם הפשוט אמר, כן, בטח זה יכול להיות. אלוהים יכול לעשות כל דבר. אז יכול גם להכניס את הפיו דרך החור הקטן של המחט. Yes, so then that means Vishnu told that Grihastha man will get very soon my darshan, my mercy. Because so that God, we only able to know him if we love him
and if we then he mercifully can appear to us, then we can know him, how he is, what he is doing, everything will reveal to us. Understand? האלוהים הזה, זה שאנחנו, אם אנחנו באמת נאמין בו, שאנחנו נשרת אותו ושאנחנו נכיר אותו, רק אז אנחנו נדע מה הוא באמת עושה וגם I told you, this world is... הוא יביא את עצמו אלינו, ולפי הרצון שלו, לא לפי הרצון שלו. Yeah, this world is perverted reflection, means Lord has his own house. He has, we know his house, we know his address, we know his phone number, everything we know. Yes. I'm going to look for him now. So just and thank you so much. Sure, sure. Thank you Sure, so very good. much. Thank you. And So, yeah, sure, yes. Вы можете спросить. Если Бог имеет форму человека, значит ли это, что жизнь... Ну хорошо. Не мешайте. Спрашивайте, как вы думаете. Если Бог имеет форму человека, значит ли это, что жизнь существует только на земле? You mentioned that does it mean that God has his form like a human being? I mean, just like opposite. Actually, we have form according to like of God. So does it mean that life exists only in this earth? כן, שאלה אם האלוהים הוא בצלם של הבן אדם, אז האם זה אומר שיש שמה? שיש חיים רק על בני כדור הארץ. Earth means earth. Yes, this is earth. So does it mean that life exists only in this earth, in this planet? Yes, this earth, you see, there is a, we don't know, so many earth is there. From Hondo, that is called, we are in one earth, maybe there is another, like if you see the solar system, you see there is sun, there is small star, so huge. So this way, there is also life, everywhere is life. So, יש הרבה עולמות נוספים, ובכל אחד מהם יש חיים. Вы понимаете, да? Вы беглязение шуэлет, поэтому я и спрашиваю, если есть жизнь, где-то в другой как бы гармонии есть, значит Бог должен принимать там, почему он принимает форму человека? oh, that is his will, that his form is like that, understand? Это его форма. Это его форма, это не наша форма, это изначально его форма. Original form is this. Это его форма изначальная. Мы его... Yes, his original form. Yes, but he many times in Indian scriptures we know he took many other form like animal, like fish form, like a Varaha, like a pig form, Kurma, Tortoise. so many other form he accepted and bring some pastimes, miracle pastimes he has done. So, but his supreme form or the great real form is this two hand and I told that we got that form. Therefore, and human being is also very good because they got the form of the God. We got the form of the God, right? Real form of the God. So, and by this, so our now duty to search him, to know him, and finally devotees knowing him is serving him, to please, want to please him, right? Because we don't know, and by without knowing, then using our valuable life for something nonsense, something ordinary.
Just like I remember a story that how we misusing our human body, misusing our human life, human. There is a story very יש nice. סיפור איך שאנחנו מנצלים את החיים שלנו לכל מיני שטויות ודברים שהם פולטים. That one man is a farmer, right? In Himalaya. בן אדם שהוא חקלאי, שחי Like here בהימאליה. is so many mountains, so there is a mountain, and he's cultivating some vegetables, אם יש gardens. שם ירקות, So and near that his garden there is a river, big, my hilly river, Vipasha, and that river has so much current, and so many animals coming and destroying his field, right? והרבה חיות שבאו לשתות ממנו גם הרסו לו את הגינה. And destroying field. So from above, he throwing some stone and taking care of his garden, right? התרגז עליהם והתחיל לזרוק עליהם אבנים. And then the animal go away by getting some stone. והחיות ברחו מהאבנים האלה. So one day he got some very nice stone, right? פעם One אחת הוא jar מצא of. אבן מאוד מאוד יפה. Then he thought, oh, he already thrown for the animal to go away. כיסרות. He thrown the הוא nice מצא, הוא מצא stone. הייתה מאוד יפה, אבל זרק אותה. Then כל one, החיות האלה שהפריעו לו לגינה שלו ולגידול של כל הירקות שלו. one stone he took and brought for his child. Maybe I should give my child very nice stone, right? ואותה אבן שהוא מצא עוד נוספת כזאת יפה, הוא החליט להביא אותה לבן שלו. And when he returned home, his wife said, "Oh, bring something. We have no salt. We have no ingredients for cooking." תביא לנו משהו, צריכים כסף, שתקנה איזה משהו, אוכל, ואין לנו שום דבר. So he took his child, and child has got this stone, very nice stone, and went to the shop. אז הוא לקח את הבן שלו עם האבן היקרה הזאתי, היפה הזאתי, והם הלכו לחנות. And now he purchased those salt and other ingredients for cooking, and then the owner, the shopkeeper, seen that stone in the hand of his child. כן, ואז כשהוא הלך לקנות את המצרכים בבית, החנות ראה את האבן הזאתי. Then he said, "Oh, no need any money. You give the stone. I shall give הוא you אומר, all לא the צריך שום free." כסף, אני אקח לך את האבן ותיקח את מה שאתה צריך. They say, "Oh, what stone? Why you telling like this?" אז הוא שואל אותו, למה אתה אומר לי ככה? So no, I give you more. הוא אומר, אני אתן לך עוד, מה שאתה רוצה תיקח. Give me the stone. רק תן לי את האבן הזאת. Then he understood the farmer, maybe it's something good stone. כן, כנראה שזאת אבן יקרה. But he said, "No, לא סתם אבן. I not give a stone. You take money." כן, אתה תיקח את הכסף, אני אשאיר את האבן אצלי. So he went to other places. Oh no, actually the הוא stone. הלך למקומות נוספים כדי להעריך מה זאת האבן הזאת. Then and you say, "What is the stone?" הוא שאל את החבר שלו, מה זה האבן הזאת? Then that man who know the stone, he said, "Oh, האבן? very good stone. זאת אבן טובה, הוא אמר. אבן יקרה. Where you got it?" מאיפה יש לך אותה? So I got in the mountain where I'm working. הוא אומר שמצאתי אותה שם אצלי איפה שאני גר, בגינה שם, בערים. But I got a many, a אבל אין lot. דברים כאלה, זרקתי את כולם, זרקתי עליה חיות. But now you say, what is the stone? What is its value, right? אז מה הערך של האבן? Then this is called Hira. Hira means diamond, right? It's a diamond, right? זה יהלום, הוא אומר, זה יהלום. Oh, what is the value? Crores of rupees of this diamond value. אז הוא חשב, מה, זרקתי כל כך הרבה יהלומים על החיות האלה. Then he's clapping his man. Oh, I thrown unknowingly and they gone. Do you find it? No. I throw it is and it is gone to the river and the current of the river all gone, lost. וכולם עם הזרם של הנער, הם כולם נסחפו. So our human life is like that. החיים So האנושיים שלנו, הם valuable כמו diamond, right? כמו היהלום. Without knowing, we are throwing אנחנו, בלי ידיעתנו, אנחנו זורקים את החיים for שלנו. some ordinary work, כל ordinary מיני things, שטויות לעבודה and they are missing. I never get back. Our human life, החיים האלה לא מזורו אף פעם. the time, the valuable time is like that אז מה נקרא? זה diamond כמו היהלום. for ordinary job, ordinary. יש לנו את העבודה הרגילה שלנו, החיים הרגילים שלנו.
But by this human life, we can go get the Lord of the אבל בחיים universe. האלה הנשיים שלנו, אנחנו יכולים And להגיע לאלוהים. by knowing Him, we actually, by serving Him, we actually ואנחנו נכיר אותו, אנחנו נשרת אותו. happy and satisfied. מאושרים. Other things מסופקים. cannot make us satisfied. Any other things, שום דבר לא יספק אותנו. שום maybe דבר you אחר. see, we have wife, we have יש לנו house, אישה, יש we לנו have בית, husband, we have יש לנו car. בעל, ויש לנו מכונית. Can we tell that we are fully satisfied? אבל אנחנו עדיין לא מסופקים עד הסוף. Intelligent man say, no, I am not, I'm missing אדם חכם something. יגיד, אני לא מסופק עד הסוף. I'm lacking חסר לי something. משהו בתוכי. I cannot express, we cannot express what I'm lacking, אני לא what I'm יודע missing. לבטא מה זה. יש לי משהו חסר. יש לי איזשהו בפנים. We are missing the God, אז חסר לנו האלוהים. who is our really friend, who is our friend שהוא also. החבר שלנו גם. And without knowing Him, without serving Him, we are actually suffering. כן, אם לא נכיר אותו ולא נשרת אותו, אז אנחנו בסופו של דבר נסבול. Just like a river, until he reaches to the ocean, river will not be כמו הנהר satisfied. שעד שהוא לא מגיע לאוקיינוס, הוא לא מגיע לסיפוק. So when we are the part of that super soul, the Lord, until אז we אנחנו, reach to החלק Him, הקטן של האל העליון, החלק הקטן ממנו, שאם לא נגיע אליו, we אנחנו לא cannot, נהיה מסופקים. we cannot be satisfied with so many things of the world. So many things of the world. Okay? מהדברים האחרים של העולם הזה. У меня еще вопрос. Большинство людей находится так же, как животные, на витальном таком уровне выживания, размножение, защита. И это большинство людей. И когда пытаешься что-то объяснить, помочь, они находятся, они не слышат. И они уверены в том, что о чем мы говорим, тут это... Понятно, ни о чем. Понятно, ни о чем. Вопрос мой такой. Можем ли мы чем-то помочь все-таки как-то? Потому что они даже не слышат. Либо все-таки... Либо все-таки они должны пройти свой путь, оставить их в покое. So point is that, as we know that all this human being is passing their life like through the eating, sleeping, etc., etc. So we are trying just to express them to this not like incorrect part. So, but mostly all of them they're not listening. Even they don't understand all this. Yes. So, in which way we can help him to recover their consciousness from inside to make him like a proper, we can say proper human being, and should be just to do something for them. Otherwise, just keep away them and let them elevate it themselves slowly by their own will. How we could say like God is that? Yes, how we should. Yes. What shall we do? Should we leave them, allow him to do that? Yes, yes. First, see, if I want to, somebody is in disease, right? So, Потом тому, как кто там болен. so if I want to help him, then if I'm a knowledge of medicine, etc., I can give medicine. Otherwise, see if I don't know all the medicine or etc., then I shall tell about some doctor, right? Yes. So if I want to help, first I have to study the medicine and all this medical science. Then I shall become a doctor. Then I can help others, isn't it? So if not, then we shall try to. Hello, there is a good doctor. You go there, you can be cured your disease. Yes, so in this world people are suffering, not satisfied. So it is told, first you know, then you try to help others. לפתח את התודעה שלנו, ואז אנחנו יכולים לעזור גם לאחרים. Yes, that is told by our
whom we say God, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, that told, who is born, who already born in this domain, I mean in this great knowledge, they must successful their life by knowing that and then give others and make them successful. מי שנולד לתוך ההבנה הזאת, ומי שמפתח אותה, אז צריך לעזור גם לאחרים לפתח אותה. Yes. So maybe you will not get so many people, thousands of people. It is told maybe one will come. Many people will not come. Because then you can ask why not many people coming. Then our Guru Varga answered that everybody will not qualified to go to university. Maybe many may come to school, get some school knowledge, school education, but that highest knowledge, what we are discussing. The knowledge of God, knowledge of these things is the highest knowledge. Paravidya, great knowledge. At present we are in Aparavidya, with the mundane knowledge, mundane things, we are busy, right? But only some fortunate soul will look, oh, I want to know God, I want to know His domain, I want to know His pastimes, I want to also to engage. That is our human life's goal. We also want to join in His place. Understand? אז רק נשמות מעטות, עומדות מזל, פתאום הן חושבות שאני רוצה לדעת מי זה, ואני רוצה לשמות אותו, ואני רוצה לבוא אליו, ולדעת מי זה, להכיר אותו. ולבוא להיכל. ולבוא אליו. Yes, Lord, just like a family man, he has a wife, he has a children, he is enjoying, right? A family man enjoying his wife, his children. And he taking care of his family, etc. See, Lord, he is also want to enjoy, right? Or that Mataji asking what Lord doing, he want to enjoy. Lord, he want to enjoy. So we also want to enjoy, right? But we are His servant, right? If we know, I told, if we know that we are His servant, as a servant, if we serve Him, we shall get some enjoyment, no doubt. So this is our position. But if I say I'm as a servant, but I'm trying to take the chair of the boss, then what will happen? We can say, I don't care you boss, I'm now your boss here. Then boss will make me out from his job. So we know we have master, he's our boss, he's providing everything for us. So when he is giving everything to us, he given our bath, he has given. He arranged our bath. We should take bath, right? Now we're getting oxygen. Who arranged this? Any scientist arrange this? The whole world will get some oxygen? Any natural scientist? No. He is sun giving light. Who arranged this? Any scientist arrange this? So everything, you see, before birth, when a child is not born, Lord arranged milk, the mother breast, everything He arranged. כמו שלילד יש את החלב של האמא, זה גם האלוהים מספק לנו את הכל כדי שיהיה לנו. But we getting everything from Him, but we not doing anything for Him, right? And that is our main fault, wrong we are doing.
Therefore, suffering we shall suffer, right? So until we do our duty, means as he is worshipable, we have to serve him in that position. When we shall reach, then we shall get a life, a gentleman life, that is a proper life. Any other question? Actually, Harikatha was said that we could passing through, passing the queer if we are same has a same form of him or not. The Harikatha mind, not like general activity that's passing urine, passing through. God is doing the same like we. So what is the difference? The same was left. Just the question was is this. Yes. So what is your yes, answer? he doing everything. So see? I told her that doing, he can do everything. No, he can do this, but our question is that is really he's doing like this, passing stool, passing urine like we are. It's the same. Our question is was then. So what is your answer, Maharaj? יש לכם איזשהם שאלות שאתם רוצים לשאול? Вы можете спросить, вы для этого пришли, чтобы спрашивать вопросы. Вы можете написать, что вы хотите. Вот есть возможность. איך ההתייחסות לבעלי חיים? כי כל הזמן מדברים על שבני אדם הם ברמה יותר גבוהה של בצלם האל, אבל יש את הבעלי חיים. מצד אחד אנחנו לא יכולים להרוג אותם ולפגוע בהם, גם בהקטנים ובקטנים. אז איך מתייחסים לזה? איך מתייחסים לבעלי חיים? כן, נגיד, מצד אחד לפני זה נשמע כמו נחות מאיתנו, או מצד שני, אומרים שכולנו בעצם חלק מהם. אוקיי. Как относиться к животным, которые, с одной стороны, они считаются, что они ниже нас, но с другой стороны, мы все как бы частичка Бога. Как относиться к этому? Как надо относиться к животным? Как относиться? In which way we can keep our relationship between two animals? Those we are like the animals, they're lower than us. But still we know that all the souls they have only a different body, so we are the soul. But in which way we should relate to the animals, and how we can act towards them, to the animals? Though we know that we have different body, but we all their souls equal soul. So how we can act to them, relate to them? Yes. Okay. So this is a question that when we shall know who I am, and then we know that we are and other also soul, but and coming from one father, that is super soul, then actually a real fraternity will come, right? We can love. Now we say, now we are saying, telling that we must love everyone, we must love everyone. But we are fighting for something. But when we shall know that, no, we are also the part of the God. Those animals, they are also part of the God. Even we cannot, a Vaishnava cannot kill a mosquito, right? Because he's seeing, oh, there is a part of the God. Yes. Yes, that knowledge we are lacking. That we are killing animal, we are eating animals, right? No, we are being seen, most sinful activity we are doing. Because when I'm killing them, I shall get that reaction will come to us. Then you may ask, those trees also has life. The trees, but not the same. Like animal consciousness, a human being consciousness, a tree's consciousness, not the same. So, but we are told that even we cannot take anything from the nature, like fruit we are taking, plant we are taking. If we take, we have to repay.
משהו מהבעלי חיים, אפילו אם נאכל פרי או משהו, עדיין תהיה תגובה לזה, כאילו. So, like we are, some are say I heard vegan or some are מי vegetarian. שאומר שאני צמחוני, So, because או שאני צבעוני, we don't want to kill any אנחנו לא animal, רוצים להרוג אף בעל חיים. but unknowingly you see we are killing so many insects, so many ants, we are killing. אבל אנחנו, לפי הרצון שלנו, יכולים עדיין להרוג נמלה, למשל, לזרוק עליה, לא בכוונה. See, without killing, we cannot exist in this אנחנו לא world. יכולים להתקיים בעולם הזה ללא הרג של מישהו. Jiva jivasya jivana. One can exist by killing others, right? אחד לא יכול להתקיים ללא זה שהוא הורג מישהו אחר. זה שהוא But נשמה אחרת. when we are doing that, we are also doing wrong. We will suffer כשאנחנו from פועלים that. ככה, אנחנו גם נסבול מזה. Because every action, there is equivalent opposite reaction. כי לכל פעולה שלנו יש תגובה. If מנוגדת לה. I am the cause to kill others, so someday they will also אם kill אני us. הורג מישהו, אז יום אחד גם מישהו יבוא להרוג אותי. So it is in Bhagavad Gita it is told. מסופר בבגבד גיטה. For only our life we are killing others and then we shall suffer. But if you know that those things belongs to one master, and if you offer them, then as a remanent prasadam we take, then we shall not be responsible. אז אם בחיים שלנו אנחנו הורגים בעלי חיים, אז אנחנו נסבול, או יצורים חיים אנחנו נסבול את זה. אבל אם אנחנו נציע את זה לא בעלי חיים, אם אנחנו נציע את זה לאלוהים, אנחנו לא תהיה תגובה לזה. Just like example, like a military has given weapons. כמו צבא, שיש להם רובים. By this weapon, if he kills some those who are against the country, enemy, אם הם מרגיעים את האויבים, and he will not get punished הם for לא that. יקבלו עונש. Maybe he will be promoted, right? כי הם נמצאים בתפקיד, יש להם תפקיד כזה בקרב. But if he use the weapon for his אבל אם הוא ישתמש neighbors, בנשק שלו, etc., then he will be arrested. אז הוא כן יקבל עונש. So same way, this world belongs to the Lord. אז באותה דרך כל העולם הוא שייך לאלוהים. If I use this world for my own selfish אם benefit, משתמש בעולם הזה לצרכים האישיים שלי, then I shall be punishable. I shall get אז אני punishment. אקבל עונש. But if I use everything, this אבל אני law אשתמש הכל בשביל האלוהים, for his Lord's satisfaction, or כדי לספק את האלוהים, then Lord, I shall not get אז punishment. אני לא אקבל עונש. So every living being כל היצורים החיים, belongs to my Lord. כולם Right? שייכים לאלוהים שלי. So in this, by knowing that, אנחנו יודעים את זה, we shall be sympathetic behavior shall do, and also try for my food, etc. I shall give everything to the offer to my Lord. אז אני אציע את כל מה שיש לי, את כל מה שאני הולך לאכול ולעשות, אני מציע את זה לאלוהים. Then I shall not get reaction ואז for לא that. יהיה תגובה. That is תגובה למעשים שלי. more scientific, right? זה יותר מדעי. Yes. So everything we love, every animal, אנחנו אוהבים כל everything, חיה, because it is coming. וכל דבר. Like my lords, my brother, they are my הם brother. כמו האחים שלי. This more Vaishnavism means Vaishnav. this is that we have to love all universe by אוהבים את knowing כל העולם. it is my Lord's creation. כי זה היצור של האלוהים שלי. Yes, then the whole universal Kivala love possible. No? That we want universal love, whole world we want to love. By this conception we can love. Then there will be no American, no European, no Indian. לא משנה אם הוא אמריקאי או מאיזושהי מדינה, או ש... We are soul. אנחנו כולנו נשמה. We're part of the super אנחנו soul. חלק מהנשמה העליונה. Then universal Kivala love is possible only. אז רק ככה יכולה להיות אהבה עולמית. Otherwise, now she is fighting this אחרת country, כולם that נלחמים אחד country. בשני. בלי ההבנה הזאת, כל אחד נלחם אחד בשני. Yes. הוא So מנצל אחד את השני. by knowing that everything belongs to Lord, I am אנחנו also יודעים belong to Lord. שכולם שייכים לאלוהים, וגם אני שייך לאלוהים. So I shall behave in that way that אז אני גם מתנהג באופן אחר, אני גם אוהב את האחרים. then okay. Hare Krishna.
немного вопросов. Вы можете спрашивать. Теперь уже из того, что вы сказали, мне интересно. Значит, если человек выступает как часть социального организации, там уже работают другие законы, он уже не несет ответственности за... אם בן אדם הוא חלק מהחברה, אני אומר שהוא לא נושא באחריות על המעשים שלו. זאת אומרת ששם כאילו, נכון, אם מתחילים להיות חוקים אחרים, הוא לא נותן... אומר שיש חוקים אחרים והוא לא צריך לדעת ציבור. Вот сейчас он ответит вам. А вопрос в чем заключается, что именно? То есть он не ответственен за свои поступки, получается, или как? Нет, человек, как бы он, если он, значит, сам отвечает за свои поступки, но когда он выступает как часть какой-то социальной структуры, например, та же армия, которая вынуждена убивать, и он уже не отвечает за это. Да. Ну, нет, социальная структура много, он выступает на демонстрации тоже какая-то есть. То есть он уже не отвечает за свои поступки, там другие законы. So, question is that when is a human being, according to some kind of government law, he may, like, for example, carrying out as order of the government, and government pulling him to kill others. That in such kind of situation, does it mean he has any kind of responsibility for that or not? It means government told him you should go and kill, but still he has some responsibility, but he's like a human being. So does it mean he doesn't have any kind of like cause and reactions of his activity? Actually, this instruction is order given by government. He is going to kill. Does it mean his reaction not called to him because he's following order of this? Yes, I see. This is material. If it's in material level, it will come. So we have to uplift spiritual consciousness. И Махарадж говорит, на самом деле то, что мы говорим, это материальный уровень. В любом случае, даже если посылает его, например, правительство убивать, как солдата, да, тем не менее, он несет за это ответственность, потому что он все равно человек, да, у него все равно есть свой разум, он должен применять его. Что он делает и почему он это делает? Это материальный уровень, это не духовный. We have to follow the. I already told. Okay. אני תרגמתי את השאלה, אני רק את התשובה. תרגמתי את השאלה שלה. So, we are, if we follow a foolish man, we shall suffer. So, если мы следуем за глупцом, мы будем, естественно, страдать, это безусловно. So, first I told, we have to, if we are in a material platform, I shall do some material job. Если нахожусь на материальной платформе, то я, естественно, буду действовать материальным образом, у меня нет другого варианта. Yes, so whole world is now doing like this. They are saying, I'm Israel, I'm America, I'm this and this. I'm Hindu, I'm Muslim. So this is fighting going on. И все эти материальные обозначения, я американец, я израильтянин, я иудей, я такой, и между ними постоянно происходит столкновение, стычки, войны. It is called material conception of life. Это называется материальная концепция жизни. Yes, but spiritual conception, that I'm soul, I already told that I have to satisfy the super soul, know the super soul. Then I shall know what is my duty. I not follow any more material things, material world. Yes. So when a person will know that I am part and parcel of the Lord, and then why I shall follow a foolish man who don't know anything about Lord and God? He will not never do that, right? So first we necessary to get that knowledge, and then we shall know what my duty is, right? Yes. Then you see now, if you give, say, you will make me the Prime Minister of Israel, I shall not become Prime Minister of Israel. Because I have... Because I know by becoming king or minister,
I cannot overcome my disease or my suffering, right? אני לא אוכל לצאת מהמחלה שלי, Yes. או It will be. מהסבל שלי. It can only overcome if I know the Lord. אני אוכל לצאת מזה רק אם אני אשרת את אלוהים. Jasmin gyate swatam vikatam bhavati, Jasmin prapte swatam praptam bhavati. By knowing Him, we shall know everything. אם נדע את אלוהים, אז אנחנו נדע את הכל. By getting נכיר Him, אותו. we shall get everything. אנחנו נכיר, אנחנו נדע, אנחנו נשיג את הכל. So why we shall not look for Him? אז למה שלא נחפש אותו? That is the main question. We זאת shall. השאלה העיקרית. Now, before I don't know, I have done so many this slope לפני there. כן לא ידעתי. So many, my time gone by my lust, my anger, my other greediness, all this, their power, I am followed them. אז הלכתי לפי הכעס שלי ולפי התשוקה והרגשות שלי, איך אומרים. Because I do not know that time. כי לא ידעתי אז. Now I understood. No. עכשיו אני מבין. I have to serve Him, I have to love Him. I not to follow this, all this lust, anger, greediness, who is giving me so much pain, so much suffering. Now I understand that now I want to serve Him. Oh Lord, please engage me, please give your service. That is one intelligent man, intelligent person's thinking, not think anything of this world, right? Yes, I told this world it will be something very small, but we cannot be satisfied by this because we are coming from Him. We have that connection. So these worldly things cannot make me fully satisfied. Until I get Him and His service, right? עד שאנחנו נקבל את השירות שלו, כשאנחנו נשרת אותו. רק אז אנחנו יכולים להסתפק. Main thing to asking, our Mataji asking question, it is a very important question. Number one, for asking the Lords what doing, it is like a little funny question because it is not our question. Our question is why I am suffering. השאלה שלנו זה לא מה אלוהים עושה, השאלה שלנו למה אני סובל. למה אני סובל בעולם הזה? And how I shall get rid of this suffering. ואיך אני יכול לצאת מהסבל הזה? How I shall able to know the Lord. איך אני יכול להכיר את אלוהים? That is the question. זאת השאלה שלנו. Lord passing stool or not is not my question. It is very ordinary. זאת שאלה פשוטה. By this I shall not be benefited. אני לא אקבל מזה שום טוב. I shall benefit how I shall know the אני Lord. אקבל טוב רק מזה שאני אשאל את עצמי איך אני יכול להכיר את אלוהים. How I can able to serve the God. איך אני יכול לשרת אותו? My problem will be solved by that הבעיה שלי way. תפתר אז. But by some curiosity, we have many curiosity, oh this and that. But this is not solve my problem. יש כל מיני תרופות לבעיות שלי, אבל אין לי את הפתרון האמיתי לבעיה. How we shall overcome death, old age, suffering. It is an intelligent man's question, right? להתגבר על המוות. Parikshit Maharaj asked that I'm going to die. אני הולך למות. What is my duty? מה התפקיד שלי? That is the question. זאת השאלה. Understand that? אתם מבינים? It is given our Bhagavatam, the great יש לנו את הבאגבתם, that. ויש לנו את המורים הרוחניים. But because it is it's a wonder of the world that we know that we are going to die, but we are not זה פלא של העולם serious. שאנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו יודע שהוא הולך למות, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה ברצינות. There is a Mahabharata. The fourth question is very important. במחקרת יש 4 שאלות שמאוד חשובות. What is the news in this world, right? הראשון זה מה החדשות של העולם הזה. And what is the wonder of this world? מה זה הפלא של העולם הזה? What is the path in this world? Path. מה הדרך של העולם הזה? And who is happy in this world? Who is happy in this world? ומי מאושר בעולם הזה? It's called
Kacha Varta, Ki Mahasarja, Ka Pantha, Ka Shukhi. So this is the main things to discuss. זה הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לדון עליהם. What are the news of the world? מה החדשות של העולם הזה? Every day we are getting so many news in our television. כל יום יש לנו חדשות בטלוויזיה, בעיתון. But it is not a real news. אבל זה לא חדשות אמיתיות. Dharmaraj giving the answer. Dharmaraj, I will tell you what. Dharmaraj means Jaha. Бог смерти. Бог смерти. Бог смерти. שזה אל של המוות. Dharmaraj. He asking and Yudhishthira שאל את יודהישתירה. given the answer in Mahabharata. שייתן את התשובה. Understand? Yes. Dharmaraj here is Yes. Jamraj. Okay. So answering that. הוא שאל אותו מה החדשות בעולם? Ashmin Maha Katahe Surjagnina Rati Dinandhana Bhutani Kala Pachati Bharta. In this world, the answer is that the world is like a pot, like a big cooking pot. And Mahakal, I mean the Chom, he are cooking us in this pot. Jivo, we are Bhuta, we are cooking, the Jamraj is cooking. By the sun is like fire. Ratin Indhan, day and night like fuel or diesel or gas. Day and night is like fuel. Дрова. And and month and season is like spoon. In by Времена года, они подобны тому этой поварешке, которая... So by this way, the cooking in this world of moha. Moha means illusory world. And so when someone is cooking in a pot, what is his condition? So this is our condition that we are suffering here. This is the news of the world. Jamraj satisfied the answer. Then second question, what is the wonder? What is the wonder? Wonder is that every day we see someone going to burial ground or cremation ground. I'm seeing our next door neighbor, they are died and died. We see. But we never think that I also die. We think we shall live forever. No, I can die any moment. Without notice, But by knowing that, still we are not serious. We are making so many plans, so many. Yudhishthira Maharaj told. Then Jamraj was satisfied. Yes, this is the wonder of the world. And then the third question, what is the path? Because you see so many religions, so many books, so many saints, we are getting confused. Veda, Vivinna, Svita, Vivinna. Nasho Munir Jashamatam Vinnam Dharmishtatam Nihitam Guhayam Mahajano Jana Katusha Pantha Mahabharata. Say the Veda. Scriptures is big like ocean. So many religious books that saying different things. And so many saints, Muni, they are different, not the same. Dharmasya tattam nihitam guhayam. The main thing of the religion principle is just like hiding in the cave of a mountain, right? Just like we cannot find, it is like hidden in the cave of a mountain. So Yudhishthira is saying, Jano Katusha Pantha, we have to find some expert
אנחנו צריכים למצוא a spiritual expert who know and about the spiritualism, and then follow him, try to follow him. ולנסות ללכת אחריו. Then how to know who is spiritual expert? ואיך אנחנו יכולים לדעת מי זה שיש לו את הניסיון Then הזה? there is, we see in our Bhagavatam, אז בבגבתם רשום. there is 12 Mahajan יש experts. 12 מחג'ן, 12 מחג'ן, אנשים Great expert. חכמים הגדולים של היהודים שלנו. שמהווים דוגמה כאילו להתנהגות. 12 великих личностей, которые знают путь преданности. Yes. You tell why I'm saying about Bhagavatam. Bhagavatam is the very complete theism is described there. Complete theism described in Bhagavatam scriptures of complete theism. ספר בגבותם, בתוכו זה התהילים המושלם שאפשר למצוא כאילו לא בקבלתו של יהודה, כשתקנו בספר הזה, אז הם תבינו שזה סיבה והתחלה והכל, עכשיו למצוא שם דבר טוטלי, להסביר כאילו, הם לא אומרים שזה ידע, הם אומרים שזה נודע, שיש הסבר לכל דבר, והסבר הוא כאילו כל כך שרשרתי, כאילו אחד אחרי השני, שאפשר מההתחלה, מהסוף התקדמות הגיע כאילו לאמצע ליהודים שכל מסביבו, והם לא אומרים שזה דעת, הם אומרים שזה מדע. So we have seen that those Mahajan, they are all the devotee of Vishnu or Krishna. And then again, it is difficult to found a great Mahajan or spiritual expert. Lord himself came in Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu as a Chaitanya Mahaprabhu. And he himself become, the Lord himself become a sadhu or Mahajan and try to tell others how they will get benefit. Yes. So now we shall know who is, and by following him or his real follower, we can get the real things that, or the highest, I mean, conception of religion. That means back to God, back to home. Everything about God, He has given us, right? So this is the path we got, and it is now whole worldwide. Today, not only the India, so many fortunate souls understood. They accepted. They accepted it. And number 4 question: who is happy? Ko sukhi? So divasasastam bhagi shaka pachidi naro orini cha prabhashi barichoro modati. A person who is simple living, high thinking, he is happy. High thinking means, he says, who at least who has no debt, who has no debt, you know, debt. And who staying in his own home, not going here. He is sukhi, he is happy. So then you say, oh, I have not debt to anyone. And I not necessary to go, I shall tell my home. No, we have debt. I told already. See, we are taking the light, we are taking the oxygen, we are killing so many things, and then I shall be get reaction. I say again, maybe oh, I'm not moving. No, this is not my real home. I shall stay a few years maybe here. Where my eternal abode, that is the Lord's feet. Lord's domain is my eternal.
זה אומר שהבית האמיתי שלהם זה הבית של אלוהים. So until I go there, I read there, I'm a traveler here, I'm a traveler. אז עד שאני אבוא אליו, אני פה נודד. A traveler is not a happy man הבן אדם נודד, because he הוא לא has בן no אדם מאושר. home. So until we reach to my Lord's עד feet, שנגיע לבית של אלוהים, we are not happy. אנחנו לא נהיה מאושרים. And therefore we need a life of simple living, high אנחנו צריכים חיים thinking. פשוטים והבנה עליונה. And thereby we shall get him, then we shall be happy. ואז כשאנחנו נכיר אותו ונשיג אותו, רק אז אנחנו נהיה מאושרים. And therefore we got from our masters that how to get this Lord, right? בגלל זה אנחנו מקבלים מהמורים הרוחניים שלנו And את הדרך איך להגיע אליהם. what we are saying, not from direct from the Lord's instruction, not from any arm. והם אומרים רק את החוקים של אלוהים, את What הדרך שלו. I'm telling, what I'm זה doing, ההנחיה שלו. we got it from the direct from the Lord. אנחנו מקבלים את זה ישירות מהאלוהים. He has given the instruction, right? שהוא נותן את ההוראות. Not from any לא מאף אחד other. אחר. So when we direct, what is that path? Just you כשיש call לנו דרך him, ישירה. you try to call him. יש לנו דרך ישירה שאפשר לתקשר. Chant his name. He told, לשיר את השם שלו. if you cry just like a child crying, אם אנחנו בוכים כמו ילד, then mother understand, mother אז taking that. האמא, אם הילד בוכה, אז האמא לוקחת אותו לידיים שלה. So we have to מחבקת אותו. call or pray or cry for the אנחנו Lord. קוראים לו ואנחנו Oh מתפללים עליו. Lord, I'm missing you. אלוהים, אני מתגעגע אליך. So this is our kirtan. We are the Hare זה הקירתן Krishna. שלנו, הרי קרישנה. We are crying, just as child crying, we are crying, we are praying, oh Lord. This is the name of the Lord, right? זה השם של האל, קרישנה. We know, I told you, we know from him directly all these things he given. הוא נותן לנו באופן ישיר את ה... And by knowing that, if we follow, we practice, אם אנחנו and we live our life as נפעל לפי he הדברים שלו והחסים שלו. directed us, this way you have to live in this world, and you have to chant my name, you have to follow these practices. אם אתה תזמר את השם שלי ואתה באופן מעשי, כאילו, תפעל לפי החוקים שלו. Then this miserable world also we can get his mercy, right? אז אנחנו גם יכולים לקבל את החסד שלו מהעולם מלא הסבל הזה. And then with his devotee, we can be by worshipping him, by praying to him, we shall get his mercy. That we need at present. Otherwise, previous, so many bad activity, my bad activity, giving me so much. Now we are suffering. I get so much. And I cannot tackle those. I cannot. So we shall do such thing that it will be within a moment. It all will finish. My all karma, my activities, bad activities will finish. That if we can please him, to my Lord, my Master, then he will very happily again take us in his laps, and we shall be really happy. Therefore we see, we now need only prayer. Oh Lord, give your mercy. I want to meet your devotees. I want to search you. I want to please you. So that prayer is important. And by those prayers, we can one day maybe we shall. Yes, when we are doing so, gradually our all doubt will finish. Now we have so many doubts, right? And our bad karma, everything will finish. Then we shall able to know him, see him, what he is doing. Now I don't love him, I want to know him. Is possible?
Yes. Whether he passing stool or not, etc. I know later. Let me search him, right? Let me love him. Then he. Then he come and show me. And he, by our brain, we cannot conceive him, right? The Lord is Achinta, inconceivable, right? He is inconceivable. Yes. He in 7 years of old, Krishna, he lifted a big mountain in his hand. Yes. So he is how I can imagine. So, to know him, actually, really, we must dedicate to him. Then, by his mercy, we shall know him, how he is, what he is doing, what is not. But at present, we know he is very good, God is good, right? He is very our friend, that is we know. And he is Bhuktvarang Jagatapasang Sarvaloko Mahesaram Suridang Sarabhutanang Iti Gyatva Shanti Vrichati. Bhagavad Gita is told that who will get Shanti? Who will get peace? Who will know the Lord is the Supreme Personality, and this whole world is for his enjoyment. He is enjoying this world. And at the same time, he is the controller of this world, right? But he is our friend. He is our friend. When we shall know that, then we shall get real peace, real peace. Suridam, he is our friend, he is the controller, at the same time he is our friend. So Lord told us that you fully surrender to me, you come to me. Then by mercy you will get me, you know me. Tamiva saranam gacha sarva bhavena bharata tat prasada parang shantim sthanam prapsasi shashyatam. By when you will surrender to me, then by my mercy, you will get the highest type of happiness. And you will get a eternal abode. Sthanam prapsasi. You will get the eternal abode, right? By mercy. When you surrender, when we shall surrender to him, we shall get both peace. And eternal abode, a real abode, real place. No, I just told that by his mercy you shall get Parashanti and Shashvatam, eternal abode, our eternal. From where we should not come back again here. И по его милости мы обретаем это парашанти, это высшее счастье, благодаря которому мы не сможем уже вернуться в этот мир снова. So, our Mataji asked me, so that world is no tadbhashet surjana shankana pavago. That world of the Lord is in this world, sun not giving light. There is separate system, everything. Very. That Lord's domain is no cold, no summer, always spring, always spring. And there everything, gamanam, nritya, katha, gan, there is words is like a song, walking is like a dance. That is Vrindavan, that is the divine Lord. Everything is very nice. Eh? So
we want to go there, right? אנחנו רוצים ללכת לשם. And then we shall see what is doing or ואז not. אנחנו... And זה we נקרא also מה זה האמת. we also get a chance to enjoy his יהיה לנו את האפשרות, ההזדמנות הזאת, by seeing his על ידי beautiful ראיית form, הצורה beautiful היפה שלו, pastimes, right? ואת המעשים שלו. And that is our actually goal, right? זו המטרה שלו. That means you see they're saying, oh, they left everything, no, they are not enjoying this material, but no, we want more, we want to be real enjoyment. That אנחנו means רוצים את האושר האמיתי. we want to engage a lot of times. אנחנו רוצים להתמסר למעשים של העולם שלו. Yes. זה לא כאילו לעזור, כאילו מה שאנחנו נדע להגיע למשהו יותר טוב, מה שנעימים פה. Yes. תעזבו כאילו רעיונות, ואז טוענים שזה יש הרבה יותר. Yes, and everyone when come in this serving line, dedication line, everybody will be really happy. That is the conclusion. התוצאה הסופית היא שכולנו נהיה מאושרים כשנהיה. Okay, I'm happy that you listen. And we have our friends here. To try to in this way. See, this is not a matter of 1 day, 1 hour. We can understand. It is life after life. Maybe we shall not get, but if we are fortunate, maybe within 1 hour also we get. So necessary from our part that we want to know this, right? So you have some, no doubt, have some fortune. Today happened this. I think in future you also get more, and if you desire, it will come to you. Yes, I feel that I desired, I got a master, right? כשאני ביקשתי, הייתה לי את השאלה הפנימית הזאת, אז אני And מצאתי את המורה שלי. you may ask you what I got, what I received, right? You may ask אתם שואלים מה אני קיבלתי. that I can say I'm satisfied for my what I got now. Necessity my practicing life. I need my practicing life. I got the real medicine. I got the real instruction. And I have not a single doubt. I have no doubt. And I feel, and you also, you feel satisfied. Oh, and these words, these things giving me some satisfaction. That is the Hridayana Bhanugyata, Manusangita saying, your heart, inner self will say, oh no, this is scientific, this is perfect, that we can feel that, right? Yes, like they're born in Russia, they're born here, but they're getting, maybe I cannot express everything, but I'm getting some satisfaction. No, it is the right thing. I not got everything, but I understand this is the right thing. Yes, just I told according to my ability that what I got, and I also believe, I have no doubt that I expressed it. And it is a universal conception. It is not a like not an Indian conception. It's a universal conception. And Lord Chaitanya Mahaprabhu came for whole universe, whole creation. Yes. I told you, we not want to kill one insect, one ant. We not want to kill. So this conception. So if you go like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, that will help you.
And main thing, you have to pray. Oh Lord, I don't know you. Please give me your mercy. I shall know you what. This prayer you do, you'll see the result. I told you, it's like a vast ocean. How I should know where is jewel? So need some expert who already got. Yes. Okay, shall I continue or any question? You are agree with me? Можно личный вопрос? Как вы пришли к саньяси? Подробнее спросите. Как он лично пришел? Он пришел. Ну и к этому учению, к этому случаю. How he got the path? Yes, yes. Oh, right. So this is very good question. So actually, Maharaj, both sides, the Russian auditory also want to get Russian translation because I want to make a short time because two language translation take long time. So that's I wanted to keep some translation. So at least now they requested to make some translation. Вопрос звучит следующим, да, то есть как вы стали саньяси и каким образом вы привлеклись к этому пути, то есть вайшнавизму в сознании Кришны. Это очень, Махараш отвечает, это очень хороший вопрос на самом деле. I translate this to Russian. What I'm saying? No, just want to say the question, translate to Russian. Okay, right, okay. So I told already that. Я уже говорил. Our desire, according to our desire, our thinking, we shall get the things. Согласно нашим желаниям, мы пытаемся обрести некоторые вещи, к которым мы стремимся. Sanskrit language called Jadrishi Bhavana Drishya Siddhi Bhavati Tadrishi. According to we are thinking, the things will come to us that way. Согласно нашему поиску, мы обретаем те желанные вещи, то, к чему мы стремимся. So our life is not. This is not. I have a previous life. Это не с этой жизни, это с предыдущей жизни. Just like at present, my habit, my nature, what I'm getting, it is some connection with the previous life. И то, что я сейчас, моя природа, то, что я сейчас практикую, то, к чему я стремлюсь, это связано с моей предыдущей жизнью. I heard a few days yesterday some boy in Hebrew speaking boy, Israel boy born in Israel, father and mother, but he's speaking English. Okay. So he very fluently speaking English. Yes. Okay. So how is possible? Like his previous connection. И Махарадж говорит, что я недавно слышал новость о том, что маленький мальчик, скажем, может, сколько ему лет было? 5? В районе 3 лет он очень свободно начал говорить на английском языке. Каким образом это все прошло? Потому что это был опыт в предыдущей жизни. Это здесь такое, скажем так, национальность есть друзи называется. So our previous nature, previous habit will direct this life. И наша предыдущая жизнь, она будет направлять нас в этой жизни. Склонности нашей жизни в этой жизни. Maybe I may born anywhere, right? Я могу родиться в любом месте. Just like example, I'm saying, born in Russia. После того, как он родился в России, другие родятся в Израиле, в другом месте, неважно. But now, by getting this Krishna consciousness, Vaishnavism, they feel, oh, it is familiar to me.
I like it. It is very nice. И сейчас, соприкоснувшись с сознанием Кришны, он обнаруживает, да, что это настолько это близко, настолько дорого, это то, что я искал, к чему я стремился. And again, Bhagavad Gita told if someone doing like a spiritual life but not got the fulfillment, perfection. И как говорится в Бхагавад-гите, да, если я совершаю какую-то, иду по духовному пути, достигаю совершенства, то не достигаю успеха на этом пути, в этой жизни. Then Krishna told, then he next life he'll born in such a favorable place, then he can continue what he has done before. After that he'll continue. И то, на чем он остановился в этой жизни, он в следующей жизни получит рождение в благоприятном месте, в благоприятных условиях, чтобы он начал с того момента, на чем он остановился, продолжить свое духовное развитие. See, they are born here, they have no idea when they young about Vaishnavism, about etc. But again, when they become little grown up, then somewhere they got it, this conception, and they now accept it, practicing it. So it is previous birth connection, right? Previous birth connection. It is scientific. И смотрите, сейчас вот они родились в другой стране, у них не было опыта самого рождения, осознания Кришны. Но через какое-то время, когда они, скажем, достигли зрелого возраста, они начали искать это и не обрели тем или иным образом. Каким образом это все происходит? Потому что это была связь в предыдущей жизни. Тем или иным это знание, оно приходит к ним. И они это принимают и продолжают с этого момента на этом пути. So I'm also born in a Vaishnava family. I born in a Vaishnava family. Я родился в вайшнавской семье. And then from the childhood, I like sadhus. And my father also one kind of sadhu. И с самого рождения у меня была склонность к этой святой жизни, да, к этим святым личностям была склонность. И мой отец в той или иной степени также, я его считаю саду, святым человеком. Then completing my education. И когда закончил свое образование, Maybe after university, I went some education. После университета. Yes. Then I feeling not satisfied in this. И у меня не было удовлетворения, да, тем окружением, тем миром, в котором я живу. То есть не было что-то этого внутреннего счастья. So I thinking a holy place, like we have a holy place here, Jerusalem. Then we have a holy place called Navadvip, right? И подобно как у вас здесь есть святое место Иерусалим, также у нас есть в Индии Навадвипа. So from my village, I'm thinking I must go there. I meet sadhu. И еще живя в своей деревне, я решил, что я хочу поехать в это святое место и видеть этих саду, этих святых личностей. So I left my home. Я оставил свой дом. I told my father, mother that I'm going to search for something. Я сказал родителям, что я еду по каким-то делам, мне кое-что нужно там найти, то есть по своим личным делам. Не волнуйтесь. That I thought I may go to Himalaya and search for sadhu. И я думал, что я отправлюсь, скорее всего, в Гималай и буду искать там где-то святых этих саду. But Krishna helped me, no need to go Himalaya. И Кришна помог мне, нет необходимости отправляться в Гималай. But I know before that Harikatha movement, ISKCON, etc. I know before. И я знал еще с тех времен, да, что существует это и Хари Кришна, ISKCON, то есть храм ISKCON. But I visited those places also. Я посещал эти места также. But I'm actually looking for a sadhu, great personality. И я искал этого великого святого, этого великого саду. Yes. And when I'm looking, and finally I got. And by first sight, by seeing him, and by hearing him, I understood he got a vast knowledge, and he has a practical knowledge. И я долго искал, да, я пытался найти этого саду, и в конце концов
и увидел его, да, когда я приехал на Вадвипу, и когда я его увидел, просто одним взглядом, да, услышав его слова, я сразу понял, что это он все, это то, что, то есть самый объект моего поиска, то есть это конечная цель всех моих поисков и самое желанное для моего сердца. Then I understood, oh, if I live with him, if I stay with him, maybe I shall know many more. И я после этого понял, что если я останусь с ним, если я буду слушать его и быть рядом с ним, я смогу обрести гораздо больше, исполнить моего сердца, жажда моего сердца она будет исполнена. So to get this knowledge, there is a process. И обретение знания – это необходимый определенный процесс получения этого знания. Just like to get some education, knowledge, we have to go to school, college, and И чтобы обрести знания в этом мире, мы отправляемся в школу, да, и исследуем определенный процесс этого обучения. So to get this spiritual knowledge, we also take some guide or master. И здесь точно так же у нас есть определенный процесс. Нам необходим проводник, который показывает нам и дает нам обучение этому процессу. And that is only possible if we surrender pranipad. И процесс в том, чтобы первое условие, мы должны ему предаться. Это самое важное. By serving, by making them satisfied. И служа ему, пытаясь его всячески удовлетворить, сделать его счастливым. Asking some honest question, good question. И задавать правильные, да, совершенные вопросы ему. Искренние вопросы. И эти самореализованные, сознавшие себя души, способны дать мне это знание. Yes, so I got it. The Lord's mercy, the Supreme Lord, He given a master. И я обрел это, потому что по милости Бога я обрел своего духовного учителя. So by His connection, I feel more. By His love, I think more than even more than father mother's love. И обретя связь с ним, я чувствую эту любовь, которая она гораздо больше, да, чем любовь отца и матери. You'll say how it is more father mother is so. И как это вообще возможно, что это больше, чем любовь отца и матери? Как это Father mother really love. No one love like father and mother. Безусловно, любовь отца и матери, она очень важна, и никто это очень ценно, да, то есть это никто не может это отрицать, эту любовь. But they cannot cut my karma. Previous cut karma. Но родители не способны обрубить мою карму. That karma means my activities, my deeds. Карма означает мои поступки. I have to suffer. Я должен страдать за свои поступки, которые совершил в прошлом. But spiritual master, spiritual guide, he will give the spiritual advice, spiritual knowledge. Но духовный учитель, да, этот проводник, он способен дать мне это знание, это понимание, как это можно сделать. And engage us for his service. И занимает нас служение ему, Богу. And then we can easily overcome our bad karma, and we shall be able. И таким образом мы с легкостью, да, разрубим этот узел кармы. That I got from my Gurudev. Это я получил от своего духовного учителя, Шрила Бхакти Госвами Махараджа. And then I got not only him, I got so many others, our friends. И благодаря этому я обрел множество своих друзей также дальше. Then I said, oh, this is better than what I was before, right? This life is better life. И я осознал, что эта жизнь, она гораздо лучше, она счастливее, чем то, что у меня было до этого. Yes, that way I'm continuing, and I'm getting more
friends and etc. И я продолжаю практиковать, находиться в этом состоянии, да, и обретаю гораздо больше друзей и всего остального. And I feel, oh, I'm happy by this, by those friends, spiritual friends, right? Я счастлив благодаря именно таким друзьям, этим духовным друзьям. And our goal to go back to our home, back to God. И наша цель это домой к Богу, назад, домой, обратно к Богу. And you see, I'm very feeling fortunate and happy that I got even in Israel, in this Geshur, I also got something like that. So, И вы видите, да, что я здесь даже в Израиле, да, очень счастлив видеть всех вас здесь, в этом месте, Джесур, да, всех вас, которые пришли сюда здесь. and in this, if you combine it, like chant the name of the Lord, you'll get more happy. И если вы будете вместе собираться здесь и воспевать святое имя Господа, это будет очень удивительно прекрасно, это здорово. Every day we are doing this. Мы каждый день это делаем, читаем и воспеваем. We also living like others, we also eating, we also sleeping. Мы так живем, как и все обычные люди, да, мы едим, спим. We also working. Мы также работаем. But we know that we shall do for the Krishna-centric, God-centric life, right? И вся наша деятельность направлена на центр. Этим центром является Кришна. Все, что мы не делали, только для Него. We shall nothing lose, we shall not lose. И мы ничего не теряем совершенно. We shall gain more. Мы обретаем все больше и больше. So we have to take some risk. Then we shall see what is getting. И мы должны рискнуть, да, всем сделать ставку, всю ставку на это, да, и мы обретем наше желанное. It means we have to accept this, right? Риск означает, риск это значит принять это все, поверить в это. No risk, no gain. Не будет риска, не будет удачи. All risk, no gain. Если не будет риска, значит не будет ничего. All gain, no risk. И it is told. בהתחלה אנחנו מסכנים את הכל ואנחנו לא מקבלים איזה שום דבר, אחרי זה אנחנו מסכנים את הכל ואנחנו מקבלים את הכל, ואחרי זה יש גם את זה וגם את זה, גם אנחנו מסכנים וגם מקבלים. לא, אחרי זה שלב שאנחנו לא מסכנים את עצמנו ומקבלים את הכל. At the first stage, like this, no risk, no gain, then all risk, no gain, middle stage, and last stage, all gain, no risk. השלב השלישי זה שאנחנו לא מסכנים שום דבר, אנחנו כבר מקבלים את הכל. And our Guru must say very nice, why you for the result when the process is so nice. Our process is simply nice. התהליך שלנו כל כך יפה. Yes, our process is simply nice. Chant, dance, and take prasadam, and be happy. И как Гуру Махарадж говорит, да, зачем задавать вопрос о том, что же мы получим в конце, какой же плод этого всего, если сам процесс настолько прекрасен, настолько удивителен, что мы просто принимаем просад, мы воспеваем святое имя, и настолько это все прекрасно и удивительно. Yes, so okay, I invite you all to come Я вас всех приглашаю sometime in India, right? приехать когда-нибудь в Индию. India means some places like Vrindavan, Navadvip, and Jagannath Puri, Как, такие места, как Вриндаван, Навадвип и Джаганнатхапури. where the Lord born, appeared, right? Там, где Господь явился в этом мире. And there is some holy rivers, Ganges. Там есть святые реки, как Ганга, Ямуна. You will feel something different. И вы почувствуете особую атмосферу этих мест. Yes. So, and I think if you
associate with some devotee, you see some difference. Worldly friends and the spiritual friends. You understand the difference? Если вы будете общаться с преданными, то вы почувствуете разницу между общением материальным и духовным. Yes, those friends telling about something high knowledge, divine knowledge, right? Эти друзья говорят нам о том высшем знании, там божественном знании. They are searching for God. И они ищут Бога. They are serving the God. Они служат Богу. If I also can join with this, И если я буду присоединюсь к ним, I think I also be happy. Right? я также буду счастливым. And many souls like that. И множество слов подобно душ подобно им This Western world, в этом западном мире. they come and join and feel happy. Они присоединяются и говорят, они испытывают счастье. Говорят, да, это истина, это правда. Then this mood will come. Oh, I am to tell others also. This is very nice. И получив это, у них есть это настроение, желание сказать об этом другим. Насколько это прекрасно и удивительно. Yes, this is like this. Это подобно этому. Very tasty. Очень привлекательно, очень вкусно, нектарно. Like today, our Jamana Mayananda they invited us. They said, "Oh, we got something. It's very nice." Потом, как Ямона и Ананта Прабху, они пригласили, да, они говорят, что здесь, в этом есть что-то необычное, очень прекрасное, привлекательное. Maybe we not know everything so much we don't know. Скорее всего, может быть, даже не знаем всего в ближайшем понимании. But sugar candy, small piece, also sweet. Потом там крупинка сахара, она также сладкая, как и большой объем сахара. So this is sweet. Something sweet. Это сладость. Krishna is very sweet. Кришна очень сладостен. He is told, search for Sri Krishna is reality and beautiful. He is the most beautiful. И говорится, что Кришна — это прекрасная реальность. And what we look for beauty in this world. И что мы ищем в этом мире? Да, мы ищем эту прекрасную реальность. We can die, we want to die for beauty. И мы готовы умереть ради этой красоты. But in this world, beauty not stay longer. Maybe momentary. Но красота в этом мире, она кратковременна, она мимолетна. Right? We become old. И мы становимся очень Beauty старые. gone. И тут же умираем. But we want that beauty will be eternal. No old age there. К этой красоте, которая вечна, она никогда не изменяет своей природы. That mother gone. I want to say that Krishna is never become old. He always is Kishore, always Kishore. Right? Эта женщина, которая ушла, я хотел сказать, что на самом деле Кришна, он всегда юн, он кишор, да, он никогда не стареет. Yes, he is not. He is Bhagavan, Manushini Mata, but he is not Manush. He is not man. He looks like man, but he is not man. И говорится, что Бог, он подобен человеку, но он не является человеком по своей природе. Yes, he is Chido Kishore, Notun. Every time he is new, Notun, Nitya, Notun, Nabanabayaman. He is always new. He is always sweet. Он вечно юн, и эта юность, она становится все больше и больше, ей нет предела. Пора юности, ей нет конца. One is devotee saying, I was with Krishna, Radharani saying, Lakho lakho chuko, he lakho lu, tobu he jurna na kelo, janam avadiham rupne harino, nayon na kirapita velo. How to describe the Krishna God? You see, I see millions life, I've seen him, but my eye is not satisfied. И как я могу описать эту красоту Кришны, если я смотрю на него миллионы раз, но я не могу насытиться этой красотой. He said, when we are telling about Lord, every time it will become new. His Lord is like that. He become always new. И сколько бы мы ни говорили о Господе, все эти повествования о нем, они все новее и новее, ими невозможно присытиться.
See, we are כל chanting. הזמן הוא קדש וקדש והסבר עליו על האופי שלו ועל האישות שלו, כל הזמן מתקדשים וכל הזמן מתווספים ואין איזה סוף. So it is told, search for Sri Krishna, reality the beautiful. You search the reality, he is Shaktam, he is reality. Шри Кришна, שהמציאות המופלאה. И поэтому говорится, что ищите Кришну, то это прекрасная реальность. And he is beautiful. И эта реальность, она прекрасна. והמציאות הזה יהיה יפה ביותר. And eternal, he'll never. אבל היא נצחית. It will not. И она вечная. So, and we shall get real satisfaction to him only. Real satisfaction by getting him. И подлинное удовлетворение – это обрести его, то есть приблизиться к нему. Therefore, die to live. Поэтому говорится, что умереть, чтобы жить. You know, it is Hegelian conception. Это концепция Гегеля – умереть, чтобы жить. To get him, you have כדי to. להשיג אותו, We have to come ahead. צריכים И למות чтобы בעולם החומרי. обрести его, мы должны сделать этот шаг, да, подлинный шаг в его направлении. למות בעולם החומרי הזה. To die in material conception of life. אנחנו צריכים למות בעולם החומרי הזה שלנו. Должны умереть все эти наши материальные представления, это материальное видение этого мира. То есть это должно умереть. And live in the spiritual conception of life. ולחיות בהבנה הרוחנית. Духовная концепция, духовного уровня понимания этого. That is the way that we shall get. Это единственный способ, путь, благодаря которому мы можем это все обрести. זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים להשיג את זה. Yes. And you see every day we singing the same name of the Lord. בכל יום אנחנו שואלים את אותו השם של אלוהים. И вы видите, что мы поем каждый день одни и те же молитвы. It is not like an old record, not like old song, old not זה never לא כמו become השיר like that. המתיישן שאנחנו שומעים אותו כל И это не то, что как бы нечто старое, да, которое всегда, чем можно присытиться, то, что надоедает. But you see in material some song or some music, some if we want some new, some אנחנו שומעים new. איזשהו שיר או איזושהי מוזיקה שאנחנו В שומעים. то время как в материальном мире, да, мы видим, что эти песни, которые уже записаны, они обладают природой старости, то есть они надоедают. В то время как то, что мы поем, оно имеет совсем другую природу. So we shall chant something now, Yes. sing something, come join with us. אז אתם יכולים להצטרף אלינו. И мы приглашаем вас поучаствовать вместе с нами, то, что мы сейчас будем петь. אתם יכולים גם למחוא כפיים. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Sri Advaita Gadadhar Shivasati Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare गोविंद सुंदर जी की जय विष्णुपाद भक्ति खुशी जय गोस्वामी महाराज भक्ति गोस्वामी महाराज जय विष्णुपाद ऐसे भक्त राम साईं महाराज जय विष्णुपाद भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज भक्ति गोस्वामी महाराज जय विष्णुपाद भक्ति सुधीर गोस्वामी महाराज जय श्रीमद भक्ति महाराज जय और सरस्वती आचार्य वृंद की ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपाद जगत गुरु आचार्य भास्कर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपार्श्व शिल प्रभुपाद की जय जय सर्वपान गुरुपाद
Nama Tadra Rohidas Thakur ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Chandra Bhakta Vrinda ki jai, Jai Harinam Sankirtan ki jai, Jai Tulsi Maharani ki jai. All assembled devotees, all assembled Bhakta Vrinda ki jai, all world devotees ki jai, Harinam Sankirtan Mahotsav ki jai, Jai Kishore Вриндавон. और आवाज जमुना मैया अनंत प्रभु की और अखिलात्मा प्रभु मूल कृष्ण और मत्स्य बिंद की जय हरिनाम संकीर्तन जय ओम विष्णु पद परमहंस गौर नीति जौन अष्टदार श्री शिवा त्रिदानी गोस्वामी जय श्री भक्ति प्रपन्न तीर्थ महाराज की जय. Nice that you attended us and feel happy here and feeling and this is the way that we get mercy or fortune. If we anyway we can get some connection, some knowingly or unknowingly. So if we get a connection with the Lord, right? And if we can serve Him, then it will give us a Shukriti. It's called Shukriti. And Shukriti is the cause that we shall get faith. Many here, maybe Geshur, many people will not come. Only those who have faith, they are coming. And by this way we can increase our faith. Because we are lacking faith. We have faith in other things, not Lord. So this is the way that we can help others and we also get benefit. If we do it small for the Lord, small, it will give a big rasad. Shalpam Pashya Dharmashya Trayati Mahuto Bhaya Bhagavata. If you do something small for the Lord, it will give you such that you will get relief from big fear. Mahuto Bhaya. И Шрила Махарадж говорит, да, о том, что это очень здорово, таков наш процесс, да, то, что вы присоединились сюда. И нужно тем или иным образом, так или иначе, получить эту связь, да, с этим удивительным явлением, как сознание Кришны. И вот в этом месте Джесор, да, может быть, не придут очень много людей, но тем не менее придут те, у кого есть, кто по-настоящему удачлив, те, у кого есть вера. И благодаря этому, то есть, пусть это будет вера очень маленькая, да, но когда они будут практиковать этот процесс, они смогут обрести больше, это будет самое ценное, самое настоящее. Yes. So now Prasadam waiting here. I not want to continue. Наверное, вас ожидает просад, и я не буду занимать ваше время. Okay. And soon we are going to publish some Hebrew language book. Мы очень скоро планируем издать одну книгу на иврите. Yes, this is like nectar. Это подобно будет нектару. I think we are sorry that we are not able to give you. И я очень извиняюсь, что мы не смогли вам дать какой-то подарок в виде этих книг. В следующий раз мы даем, что вам дадим. А просадом они примут? Ананта? Yes. They will give, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Very nice. Очень здорово. Yes, this place. Удивительное место. I like that. Last 2 years I'm coming to Israel, but I have not got any Hebrew friends. Я приезжаю последние 2 года в Израиль, но у меня не было друзей евреев.
Though I like them. People are Bhakti Prana saying that your friend the Jewish was there, but they're not like mostly like Russian, but not like others, like this. Yes. Thank you.